relationship, a process. Для меня репаттеринг — это часть более большого общего процесса. And it's something that if I'm working with the full repatterning, looking at the life pattern, it might take 2, maybe even 3 hours to complete. Так что если я пытаюсь найти вот этот вот полный паттерн, то тогда это может отнять 3 часа. So we will have a demonstration of a repatterning this morning. Сегодня у нас будет демонстрация репаттернинга, but perhaps not the whole process. Но, наверное, не всего процесса. When people learn repatterning, изучают репаттернинг, there are 2 ways of integrating that learning. Есть 2 способа интегрировать это изучение. One is that through the 2-week training, you have the basic tools and elements to practice this with your clients. Один из этих способов через 2-недельное обучение потом иметь возможность это использовать. And the other, yeah. Yep. And the other way is the repatterning process, the learning will enrich and deepen your existing work. И в другом смысле это процесс, в котором репаттернинг сможет обогатить ваш собственный мир. So it will deepen and enrich the quality of your work. В этом смысле это углубит и обогатит качество вашей работы. This morning, in the piece of work that we will do, the demonstration, we will do, if you like, a shorter kind of repatterning, which I call conversational repatterning. Мы сделаем более короткую версию репаттернинга, которую мы называем разговорный репаттернинг. So we will begin a conversation, and then we will gradually explore that area of interest for the client. Мы начнем разговор, мы посмотрим с клиентом, что мы в этом найдем. And we'll tune in, if possible, in the time available, to how that pattern, that particular part of the person's pattern crystallizes. И мы постараемся понять, как вот эта вот часть паттерна, как она выявляется. So you'll get a sense of how the different elements work together. Вы поймете, как разные элементы работают вместе. So after the demonstration, you will have a chance to process what happened. И после демонстрации у вас будет возможность задать вопросы. And we'll let that evolve into some questions and answers, which will complete our work for the morning. И вот этими вопросами и ответами закончится наша работа. Okay. Are there any questions so far? Есть ли вопросы? Good. So we're ready to move on. Тогда мы готовы идти вперед. Great. Now, was there anyone
who was interested in exploring repatterning? Есть ли кто-нибудь из здесь присутствующих, кто желает Is there паттерны? Theodora? You can, I think, raise your hand or... Tatiana, Peter, Tatiana, not Theodora. Oh, Tatiana. Tatiana Fedotova was the name. Are you there? Hello, it's me. Yes, she's here. Tatiana is here. She's raising her hand. Okay. Good. So would you like to explore repatterning with me for about half an hour, 40 minutes? Хотели бы вы? Yes, with great pleasure. С большим удовольствием. Wonderful. Я только хочу уточнить, на каком языке это будет происходить, Татьяна. Вы будете на английском говорить или на русском? Ирина, как вам удобно, потому что я владею языком, и как вам удобнее переводить? I asked Tatiana in which language she wants to speak, and she put it to me, whatever is more comfortable for me, but I believe that it is better for you to decide what language, if she speaks both languages, in which language you want her to speak. Are you happy to work with me in English, Tatiana? So it's a pleasure to speak with you in English. Shall we work in English, and then if we struggle, we can try something else? Why not? Okay. Питер предложил начать на английском языке, и если где-нибудь будут проблемы, тогда мы попробуем что-нибудь другое. So can we just take a moment to just maybe close our eyes and breathe deeply for 2 or 3 breaths? And пожалуйста, закройте свои глаза и глубоко дышите. 2-3 вдоха. Выдоха глубоких. let everything settle. So good morning. Welcome. Утро. Are you still there? I think we may have a little bit of internet instability. Здесь ли все? Can you hear me? Татьяна. Татьяна, вы на линии? Да, я здесь. She's here, Peter. There is reshuffling, so sometimes the screen changes, but you're here. Yeah, it's interesting. Sometimes when we start repatterning, the internet connection becomes a little bit unstable. Это интересно, когда мы начинаем репаттернинг, часто интернет начинает становиться нестабильным. Hopefully that will pass. Надеюсь, что это пройдет. So Tatiana, can you hear me okay now? I can hear you perfectly. Great. And is there any particular
particular element that you would like to work with in this conversation? Есть ли конкретные вопросы, которые вы бы хотели, на которых вы бы хотели остановиться в процессе этой работы? So I would like to work at my attitude with mistakes. Я бы хотела работать с моим отношением к ошибкам. And is there any particular outcome that you would like in relation to your attitude with mistakes? Есть ли что-то конкретное, чего бы вы хотели добиться в результате этой работы? So I would like to treat mistakes as a natural part of my life and life of other people. Я бы хотела относиться к ошибкам как к естественной части моей собственной жизни и жизни других людей. And I gather that is not always the case now. Я понимаю, что это не всегда так в настоящий момент. You mean that it's not the area that I can work with now, or should I change it, or should I do it more? No, that you don't always treat mistakes as a natural part of life at the moment. Татьяна попыталась выяснить, в чем фактически вопрос Питера, потому что и он подтвердил, что просто это вопрос о том, что ситуация с ошибками на этом этапе для Татьяны не такая, какая она была бы желательна. Yes, I'm too emotional, and I have too much. I have too much unconscious pain in myself when I see somebody's mistakes, especially my son's mistakes. And I'm an English teacher. I have to face my students' mistakes. So it's a natural part of my life, and I would like it to see it another way. Да, для меня я очень эмоционально отношусь к ошибкам моего сына. Поскольку я преподаватель английского языка, я ежедневно встречаюсь с ошибками моих студентов, моих учеников. Я бы хотела относиться иначе. When you talk about your students' mistakes, do you see those as a mistake that reflects on you, or are you talking about also their relationship with their own mistakes? Если о ошибках студентов, что вы имеете в виду, это накладывается каким-то образом на вас, или это вы имеете в виду их собственные ошибки? So actually, it's quite interesting that we are all from the Soviet Union, and my grown-up students, they are from Soviet school. Это очень интересно, что мы все из бывшего Советского Союза, и мои взрослые студенты тоже росли в той же ситуации, где и я. And in Soviet school, it was a really global pattern when you can't make mistakes. So it's something that is on the one forbidden, and on the other hand, so it's something terrible. Я был и в советское время отношение к ошибкам было как к чему-то ужасному. So making mistakes is something that's centered inside yourself, but also in some way in the culture, in the environment. Yes,
I think it's a part of our Russian culture and Russian mentality. И фактически Таня подтвердила, я отвлеклась просто прочитать чат, разговор, поэтому сейчас возвращаюсь и смотрю, что перевод все-таки нужен. Вопрос об ошибках – это часть ментальности советского человека, да? So how do you know when you've made a mistake? Как вы знаете, что вы допустили ошибку? I think that I have a very good observer, my inner watcher, who can find this mistake. So I've done mistake, and quite quickly I caught. So it was a mistake. У меня с моим внутренним обозревателем, который наблюдает за тем, как я совершаю ошибку, ловит меня на ошибку. So how do you know? I mean, you've got the inner watcher, but how does the inner watcher know that it's a mistake? То есть у вас есть внутренний обозреватель, но как этот внутренний обозреватель знает, что допущена ошибка? So, first of all, I correspond with my audience, and I see that there is something wrong with nonverbal communication. Я знаю это по невербальной коммуникации с моей аудиторией. You mean in how they're responding to you? Maybe not just respond, but they reflect that their faces, their gestures, something like this, show me that there was a mistake. Я ориентируюсь по их выражению лица, по их жестам, что была допущена ошибка. That you've made a mistake. Что вы допустили ошибку. And then what happens? И тогда, что там случается тогда? So I feel like I want not to be here anymore. So the ground can open and I can put down somewhere, but not be there anymore. Тогда мне хочется, чтобы я просто исчезла, чтобы земля раскрылась, и я исчезла. You want the earth to open and to be swallowed up. Yeah, exactly. Вы хотите пропасть в землю. That's quite dramatic. Весьма драматично. And it's like I can't afford it. I can't afford any mistake. Я чувствую, что я не могу себе позволить. Я не могу себе позволить любую ошибку. Why not? Почему нет? I feel tears now. I can see that. What's going on? Слезы. So maybe it's cost somebody's life or something like this. Как будто это будет стоить кому-то его жизни. That mistakes can be fatal. Yeah. Что ошибка может быть фатальной. So, what are you feeling inside? Что вы чувствуете внутри себя? The ocean of tears. Океан слез. That sounds like a huge sadness. Это звучит как
большая скорбь, грусть. It's not like the ocean inside. It's like I'm this ocean. Это не как есть океан во мне, а я этот океан. So whose tears are they? Чьи это слезы? Тогда? Maybe it's not only people's tears. Maybe it's like nature's. Может быть, это не только человеческие слезы, но и слезы природы. It sounds as if you're very sensitive to the suffering of nature. Вы очень чувствительны к страданию природы. So it's some interconnection between nature and society. Здесь какая-то связь взаимосвязь между природой и обществом. And why is that like an ocean of tears? Почему это как океан слез? So first of all, too much of it, and it's an ocean. And something, it occurs to me that it's somehow connected with the power of water. That so I need more water. В первую очередь есть ощущение, что это слишком много вот этой воды. И второе, мне приходит ощущение, что я нуждаюсь в воде. Why do you need more water? Почему вы нуждаетесь, чтобы было больше воды? Now I see a fire inside, maybe too much fire that needs to be balanced. Я сейчас вижу, что внутри также много огня, может быть, слишком много огня, который нуждается в том, чтобы его балансировали. And in your body, do you have a sense of where there is fire and where there is water? Вы чувствуете, где в вашем теле вода и где огонь? They are together, so they are somewhere in my heart. Они вместе, они где-то в моем сердце. But my face needs more water. Мое лицо нуждается, чтобы было больше воды. Your face? Yeah. And what does your belly need? А в чем нуждается ваш живот? I see ground.
Ground. Ground and water together. В земле и в воде одновременно. How are you doing? Как вы себя чувствуете? Better, but I have some fog in my head and some fixation on my face. Я себя чувствую лучше, но у меня ощущение, что в голове у меня какая-то мгла, туман и фиксация на лице. And cold hands, very cold hands. И очень холодные руки. Do you have a sense of where we are in relation to this starting point of the question of making mistakes? Есть ли у вас представление, где мы сейчас находимся по отношению вот этого первого вопроса допускания ошибок? It's like we started our trip. So maybe 1/3 of our trip has done. У меня ощущение, что мы на 1/3 нашей дороги. It seems to me, you know, from what you shared, that you're very sensitive to what is happening in your context. Из того, чем вы поделились, у меня создается впечатление, что вы очень чувствительны к тому, что происходит в вашем контексте. Both your immediate context of your students, В вашем непосредственном контексте ваших студентов. and the wider collective context of society. И более широком коллективном контексте общества. And even beyond that, to the context of nature. И вне этого природы. Maybe there is one more context here. It's the context of my inner nature, which I should be more sensitive. Здесь есть еще один контекст. Это контекст моей внутренней природы, к которой я должна быть более чувствительной. So can you tell me a little bit more about that context of your inner nature? I lost the last 2 or 3 words that you shared. Я потеряла последние. Можете вы мне сказать немножко больше о этом контексте вашей внутренней природы? So actually it's connected with my mistake. So with my own mistake. So 20 years ago, I had big problems with my parents, and I decided to go to the Protestant church. Это, наверное, внутренняя природа, то, что связано с моими собственными вопросами. 20 лет тому назад я решила, у меня были проблемы с моей семьей, и я решила обратиться в протестантскую церковь. And Protestant church was like it was the institute for me that was full of laws, and I treated them seriously.
Для меня протестантская церковь была институцией, которая была исполнена законами, и я относилась к этим законам очень серьезно. So, and I think it was that I was young, and I decided to choose this society, this church, and to forget about my nature. Я была, конечно, очень молода, но в это время я решила выбрать протестантскую церковь и забыть о своей внутренней природе. I think that I didn't know what to do with my nature. Я не знала, что делать с этой моей природой. Because I felt everybody and everything like it was deep inside me. Мне казалось, что все и вся внутри меня. So I felt all people and everything deep inside me, and I didn't know how to cope with it. Я чувствовала все это очень глубоко, и я не знала, как справляться с этим. And it was the moment when I said no to my nature, and I decided to be like all other people. И в этот момент я сказала нет своей этой внутренней природе и решила быть как все остальные люди. Be like everybody else in what way? В каком смысле быть как все остальные? Maybe not to feel so deep like I felt. Не чувствовать так глубоко, как я чувствую. So you dampen down your inner feelings in some way. То есть вы пытались подавить свои внутренние чувства. Yes, I switched off from my desire to read, to desire to create, desire just together with this sensitivity. And actually it was the background of all this situation were my problems with parents. And it was a great distress for me, and I lost my ability to imagine in this period. Я переключилась на обучение, на чтение, и это было связано также с моими отношениями с моими родителями. То есть я попыталась... Повторите, пожалуйста, последнюю фразу. Что вы сделали? So I lost my ability to imagine. Я потеряла свою способность воображения. Потеряла свое воображение. Is that still the case? И это все еще так? Yeah. I have problems with it. У меня проблемы с этим. And maybe this my reaction to somebody's mistake reminds me about my mistake. И, может быть, вот это отношение к ошибкам других напоминает мне о моей собственной ошибке. And how is your mistake connected to the suffering of nature? The ocean of tears that you talked about.
Как ваши ошибки соотносятся со страданием природы, тем океаном слез, о котором вы говорили в начале? I think it's connected in the direct sense, but it's a metaphor of my inner nature. Это связано и буквально, но это метафора моей внутренней природы. So I forgot about my nature. Я забыла о своей природе. But I can see the sufferings of our planet's nature. Но я могу видеть страдания нашей планеты, нашей природы. How are we doing? I'm sad. And I'm trying just to find some to find some kindness to myself. Мне грустно. И я пытаюсь быть доброй к себе. Найти доброту к себе, в себе. You're rather hard on yourself. Вы можете быть жестокой к себе. Can you repeat, please, Peter? You are rather hard on yourself. Yes, and I can be rather hard on students, on my son. Я могу быть жестокой, я жестокой к себе, могу быть жестокой к студентам, к моему сыну. Now I see a candle inside me. А сейчас я вижу свечу в себе. Where is the candle? Где она? It's in my body. It's all through my body. Она в моем теле, во всем проходит через мое тело. And where is the flame? А где огонь? In my throat. В моем горле. And how does that feel? Как это чувствуете? Как вы это чувствуете? I see it. Я I вижу, see it, and I see how this fire is changing something in my throat. я вижу это пламя свечи, и я вижу, как оно меняет что-то в моем горле. And now the fire makes bigger, and it's in my head, not only in my throat, but it is in my head. И сейчас пламя, огонь становится больше и уже находится также и в моей голове. Не только в горле, но и в голове. And how is that? И как? Делается. I'm not sure, but maybe it's somehow changing this
links in my brain. Я не совсем уверена, но, может быть, это связано с изменением каких-то связей в моем мозгу. And how are those links changing? И как эти связи меняются. So now I see that they're not changed, but some parts of my brain are becoming lighter. So I see that it starts working. Я сейчас вижу, что части моего мозга становятся легче. Кажется, что такие... More light or less heavy? Or More light. Легче или менее тяжелые? Легче. Светлее, вы говорите? Светлее, да, светлее. Не легче, а светлее. It's like small fires are in my head. Маленькие пожары, маленькие Огоньки. огоньки в моем сознании, в моем мозгу. I have a sense, from your story that there's a lot of judgment. У меня ощущение от истории, от вашей истории, что есть очень много, что вы очень себя судите. Есть очень много осуждений. You talk about a mistake of 20 years ago. Вы говорите о ошибке 20-летней давности. As if it was a mistake then and it's a mistake now. Как будто это была ошибка тогда, и это ошибка сейчас. So actually, the problems with my parents that were 20 years ago, and sometimes they're still, these problems were connected that they say that I'm guilty for something. Проблемы с моими родителями, которые были 20 лет назад, частично они и сейчас есть, и они связаны с тем, что они меня обвиняли в чем-то. Yeah, I hear guilt and I hear shame. Да, я слышу вину, и я слышу стыд. Yes, it was in general, and it was a blame for my connecting this church. Это было обвинение за мою связь с этой церковью. But when you talk about with your students, if you make a mistake, you want the earth to open up and swallow you. Когда вы говорите о своих студентах, вы сказали, что вы хотите, чтобы земля раскрылась и приняла вас. It's as if a mistake means something about you. Как будто ошибка значит что-то о вас. Yes. Да. It's not their mistakes, it's my mistakes. Это не их ошибка, это моя ошибка. Are you a mistake? А вы ошибка? Thank you very much for your feedback. It's not feedback, it's a question. Oh, your question made me think how absurd my logic in this context. Заставил меня подумать, дал мне возможность увидеть, насколько абсурдна логика моя во всем этом. It's not absurd, but it can be seen in a different light. Она не абсурдна, но это можно видеть в другом свете.
Tatiana, you are not a mistake. Татьяна, вы не ошибка. Yes, I'm Tatiana. Да, я Татьяна. You are and you're not. You remember you talked about the inner observer. Yes. Вы говорили о внутреннем обозревателе, наблюдателе. Is the inner observer participating in these judgments? Участвует ли этот внутренний наблюдатель, обозреватель в этих суждениях? I think partly yes. Not only he, but he does it. He's masculine, is he? Частично да, и он фактически осуждает, он делает это. Yes. Это You мужской see, наблюдатель, это он. you see, Because from time to time I see my father now, yes, and I think it's connected with my father. Да, время от времени я вижу моего отца, это связано с моим отцом. I mean, it's interesting that you chose a faith 20 years ago with a lot of judgment in it. Интересно, что вы выбрали церковь 20 лет тому назад, в которой очень много осуждений. And with quite a male version of God. И это очень мужской образ Господа, Бога. See, one thing that's very beautiful in what you shared is that there's positive and negative. It's right and wrong. В том, что вы чем поделились, всегда есть вот, позитивное и негативное, есть правое и неправое, и ошибка. There's fire and there's water. Есть огонь и есть вода. And these fire and water, they were mixed in your heart. И они, и вода, и огонь, они в вашем сердце, они смешаны. And you were saying you needed more water to balance the fire. И вы сказали, что вы хотите больше воды, чтобы балансировать огонь. I think you need a third element. Мне кажется, что вы нуждаетесь в третьем элементе. There's not only positive and negative, right and wrong, good and bad. Чтобы не было только позитивного и негативного, плохого и хорошего. There's also neutral. Чтобы было что-то нейтральное. And in Bali, neutral is represented by air. И в Бали нейтральное обозначено воздухом. Fire from the belly, water from the head, they meet in the place of neutrality, which is the heart. Огонь нашего нутра в животе и вода в нашем сознании, они встречаются в сердце через воздух. You know, you have the inner observer. Вы знаете, у вас есть этот внутренний обозреватель. But there is an observer of the observer. Но есть также наблюдатель наблюдателя. And that observer is neutral. И этот наблюдатель нейтрален. It's neither fire nor water. Это не огонь и не вода. It's neither judgment nor the absence of judgment. Это не осуждение и не отсутствие суждения. It's the background awareness. Это основа, это фон. You see, nature is cruel. Природа жестока, Nature is sad. и природа грустна. But nature is also joyful. Но она также и радостна.
Nature is life and death. Это и жизнь, и смерть. I feel air in my heart. Я чувствую воздух в своем сердце. I'm glad about that. Я очень рад этому. It's the nature of fire to rise, and it's the nature of water to fall. Природа огня возвышаться, а природа воды спускаться, стекаться. My feeling from our conversation is you are a very reasonable person. Мое ощущение по нашему разговору, что вы очень reasonable. Логическое, logical. Am I logical? Not exactly logical, reasonable. Нету точного соответствия. I'm playing with the word because from the other side you're very unreasonable. Yeah, I see. Ага. То есть, с одной стороны, вы ищете смысл, для вас очень важен смысл, а с другой стороны, вот как-то нету смысла в том. The mind needs to be fair. И сознание, нужно, чтобы сознание было справедливым. You know, when you have baptism, Во время крещения you receive water on the head. вы получаете воду на вашу голову. And that water is symbolizing that which is cooling. И эта вода символизирует фактически охлаждение. And then there's the fire, the candle, И также the есть flame. Есть свеча, есть огонь, пламя, And fire meets water, your passion. ваша страсть. You have great emotion. У вас очень много эмоций. But you're still a little bit of a Protestant. Но вы немножко протестант. Вы все еще немножко протестант. In that world of good and bad, saved and damned. В том мире хорошего и плохого. It's time for more space in the middle, Необходимо. more air. Пришло время, чтобы было больше воздуха, больше пространства в середине. So you can enjoy your passion. Для того, чтобы вы могли насладиться вашей страстью. And laugh at yourself. А также посмеяться над собой. With love. С любовью. A mistake is only a mistake Ошибка всего лишь if you ошибка, take it like that. если вы отнесетесь к ней так. Making a mistake doesn't mean you are mistaken. Сделать ошибку не значит, что вы ошибка. It means something happened that can allow you to learn. Это значит, что что-то случилось, что позволяет вам учиться. Something happened that can allow you to laugh. Что-то случается, чтобы вы могли посмеяться.
Last night I was watching a movie, or a film, a documentary about Peter Sellers. Вчера я смотрел фильм документальный о Питере Селлерс, английский комедийный. And some of the funniest things were in the movies he was making, he'd make mistakes. В фильмах, которые он делал ошибки. And they just did the retake. And it got funnier and funnier. И их записывали, и каждый раз эти ошибки были смешнее и смешнее. Nature is evolving through mistakes. Природа эволюирует через ошибки. The whole process of evolution is, genetic modification. Весь процесс эволюции — это генетическая модификация. Experiments. Эксперименты. Creativity. Творчество. So are you ready to forgive yourself? Готовы ли вы простить себя? To forgive your father? Простить вашему отцу? To forgive your mother? Простить вашей матери? To forgive your students? Простить вашим студентам? To forgive nature? Простить природу? For its mistake in making you so serious. За ее ошибку сделать вас такой серьезной. Can I have a minute to be with it? Please. Absolutely. Чтобы находиться со всем этим. I feel like my ocean of tears became an ocean of love. Я чувствую, как мой океан слез превратился в океан любви. Love to myself, love to my family, Любовь ко мне, to everything. любовь к моей семье, любовь ко всему. And I thought that I have never ever burst into tears in English. It's my first experience. Я не думала, что я смогу заплакать на английском языке. Это мой первый опыт. The language of tears is part of the language of love, and it's universal. Язык слез — это часть языка любви, и он универсален. I feel that I can share my ocean of love with all of you. Я чувствую, что я могу поделиться этим океаном любви со всеми вами. It's a very deep transformation that I'm going through now.
Я чувствую, что я прохожу через очень глубокую трансформацию. I feel like my reasonable and unreasonable are meeting somewhere. Я чувствую, что здесь опять игра слов и не очень точное соответствие на русский язык, что мое то, что очень в чем есть смысл и в чем нет смысла, они где-то встречаются. I hope they're having fun. Я надеюсь, что им приятно и интересно встретить. Yeah, the ocean of tears may be the ocean of love, and it may be sad, funny, reasonable, amazing, maybe terrible in some moments, but it's all together. Да, океан любви, океан слез, который превращается в океан любви, может быть и грустным, и смешным, и иногда ужасным, и это все вместе. And I feel like I'm very grateful for this element of air. Я очень благодарна этому элементу воздуха. I think it makes it possible all together. Ощущение, что он именно делает возможным это все вместе. And I would like to share with you that the person who is very windy in my life, this is my son, and he's the one who showed me a lot of mistakes, and I think that his windy nature, it's like a present for me. Человек в моей жизни, который на самом деле представляет ветер, это мой сын. И он внес этот ветер в мою жизнь, и я ему очень благодарна. Beautiful. Красиво. Somehow there is space between the Father and the Son. Есть пространство, есть воздух между And that's where you find the Holy Spirit. и Сыном, так вы находите Святого Духа. I'm very grateful to you, Peter, to this opportunity, to Irina, who translated me, and to the people who were all together here. Я благодарна очень вам, благодарна за этот процесс, благодарна всем людям, которые здесь находятся. And thank you, Tatiana, for taking this walk together. Спасибо, Татьяна, за то, что Thank you. вы повели нас на эту прогулку. Yeah, thank you again. You're welcome. So that was quite a journey together. Мы совершили серьезное путешествие вместе. I think in this process, which went a little bit longer than I was anticipating, В этом процессе, который продлился немножко дольше, чем я собирался это делать, you can see quite a lot of the repatterning process.
вы можете видеть процесс репаттеринга. How there's a starting point. We explore. Как есть начало, начальная точка, когда мы рассматриваем все серьезно. There's a spiraling around the area of exploration. Есть процесс движения по спирали вокруг этой зоны исследования. And then that eventually leads you to a kind of turning point. I think we lost Irina for a moment. Hello, are we still connected? Yes, I'm back. I'm sorry, that was the connection. Yeah, it was the turning point. And the turning point has to do with, in a way, what is the mistake in the client's thinking? В чем ошибка в мышлении клиента? Not in the sense of the client made a mistake and it's something wrong. Не в смысле, что клиент сделал ошибку и есть что-то неправильное во всем этом. Where is the misunderstanding? Скорее, в чем есть недопонимание. And in this particular piece of work, in this conversation, it's turning around a little bit that word, my own mistake. И в этом конкретном случае это были мои собственные ошибки. And the sense that there's some connection between this choice of faith. И ощущение связи между выбором веры and this split or division in the family from the parents. И это разделение в семье, это отделение от родителей. In which there is some kind of loss of perspective. В котором была утеряна более широкая перспектива. So all the elements of the pattern at that point start to make sense together. И в этот момент все элементы паттерна начинают иметь смысл. You know, why my response to the mistakes is too emotional. Почему мое отношение к ошибкам настолько эмоционально? That there is an inner observer that's not exactly neutral. Что есть внутренний наблюдатель, который на самом деле не нейтрален. There's this great sensitivity to context. Что есть очень большая чувствительность к контексту. But the context of the inner nature Тексту внутренней природы. is both part of it and at the root of it. В самом центре этого всего это контекст внутренней природы. There's the energetic part of it, how fire is working with water in the body. Энергетическая часть этого паттерна, как огонь работает, проходит через все тело. And it was very beautiful the way in which, as the conversation was evolving, the pattern and Tatiana's relationship with the pattern was also evolving.
И было очень красиво наблюдать за тем, как с развитием этого процесса фактически и паттерн Татьяны развивался. You know, we're a third of the way through whatever it is we're working through. The evolution of the metaphor of the candle from being something in the body up to the throat to illuminating her mind. Эволюция метафоры свечи от чего-то, что было в ее горле, к чему-то, что было и в ее голове, сознании. In which cognitive mistakes are being undone. В котором когнитивные ошибки были нейтрализованы. So you can see how the process is unfolding in a sort of iterative way. You're moving forward by looping back, and it's not only spiraling in, but it's spiraling out. И вы видите, как развивается процесс. Это возвращение, мы идем вперед, мы возвращаемся, и это спираль, которая идет внутрь, и спираль, которая идет изнутри наружу. All around that turning point. И это все вокруг этого основной точки. I don't know can I share my screen with you? You should be able to do that, share the screen. Okay. Can you see that? Могут ли все видеть это? Yes. Okay, good. So you can see that we're dealing with a few elements here. Whoops. Вы видите, что здесь есть несколько элементов. So we're starting the conversation in a way, because we're using language in the beginning, with the exploring of something cognitive. Мы начинаем с когнитивного элемента. But it's also connected with something energetic. Но это тоже связано с энергетическим элементом. So we're starting with the question of mistakes, and the fact that my response to mistakes is too emotional. И тем, что здесь была очень эмоциональная реакция. And we're sensitive to metaphors that emerge. И здесь появилась метафора. Water and fire. Вода, огонь. The ocean. Океан. Being swallowed up. Быть поглощенным землей. And together, particularly these three elements make what you might call the connecting pattern. И это фактически, эти три элемента фактически формируют связывающий паттерн. And underlying and connected with these three elements is what is the underlying understanding which is responsible for how these three elements are working and not working in the client's life. За этим всем, что стоит за этим, что объясняет, как эти все три элемента работают в жизни клиента. So, you know, for instance, when a mistake is made, it's not just an event. Например, it's connected. Совершена ошибка, это не просто событие.
it's connected with one's relationship with oneself, with one's parents. Это связано с отношением с самим собой, с родителями. With life choices. И с выборами, жизненными выборами. And over here, beside these four fingers, there's a fifth element. И здесь есть пятый элемент. Which is often more in the background. Который чаще всего находится на фоне. Which has to do with our deeper sense of our source. И этот элемент связан с более глубинным связью с глубинным источником. You know, in the countries with the Christian heritage, в странах с христианским наследством, there's this idea that there is our Father who art in heaven. Есть идея нашего Отца, который находится на небе. And so we very easily have this tendency towards a faith that has a lot of judgment about right and wrong. У нас есть вот эта склонность к суждениям, что есть хорошо и что есть плохо. And there's that connection between the Heavenly Father and the earthly Father. И здесь есть связь также Небесного Отца и земного Отца. So this is sometimes connected with our very deep values and our deep life understandings. И это связано с нашими очень глубинными, с нашей глубинной ценностной системой. You know, whether we believe there is a God or not. Верим ли мы, что есть Бог, или мы не верим? And epistemology has to do, well, how do we know whether there's a God or not? И эпистемология связана с тем, а как мы знаем, есть ли Бог или нет. So you could see those 4 or 5 elements unfolding in the conversation. Вы можете видеть эти 4-5 элементов, которые раскрываются в этом разговоре. And we're dealing with a relationship with foreground and background. И фактически здесь есть определенные отношения между тем, что на передней линии, и то, что есть за ним. So there's content, there's speech, there's speaking and listening. На передней линии есть содержание, есть разговор, есть говор. But that foreground is always in relation to a background of silence. Но это фактически передняя линия, связанная с фоном, за которым тишина. So I see repatterning as an example of a conversation on the edge of silence. И я рассматриваю репаттернинг как пример разговора на грани тишины. And sometimes we were talking and sometimes we were just waiting. Иногда мы говорим, иногда мы просто ждем. And I've made a distinction here, and it probably is easier in English than in other languages, between foreground, background, and ground. Я разграничила здесь, и это, вероятно, легче сказать на английском, чем на каком-то другом языке. Здесь я разграничиваю переднюю линию, заднюю линию и линию, так сказать. Ground — это земля, поверхность, то, что на передней линии, и то, что под поверхностью, за поверхностью, скорее. So when Tatiana talked about the inner observer, in a way, she's talking about something that's in the background. Когда она говорила о внутреннем наблюдателе, Татьяна говорила о том, что есть за историей. But the ground is neutral. Но фактически поверхность это нейтральная, здесь нейтральность.
So this is the ground of being. Это место существования, бытия. The ground of not being. It's beyond being and not being. И также то пространство, которое за бытием или небытием. Whoops, where are we? So if you look at this slide, we've got this word beyond. Здесь есть слово beyond, за, вне. And that's pointing to that ground beyond positive and negative. И это относит нас к этой поверхности, которая находится вне позитивного или негативного. And it's so beautiful in listening to what Tatiana shared. Было очень красиво слушать то, что говорила Татьяна. She's very sensitive to how her connecting pattern Она была очень чувствительна к тому, что ее связывающий паттерн is connecting with the pattern which connects. связан с паттерном, который соединяет. So her inner world, the world of her family, the world of her students, the world of nature, the cosmos. Ее внутренний мир, мир ее родителей, мир ее студентов, космос. It all intersects within us. Все это пересекается в нас. So this work is always in a relationship between what is immanent, what is expressed. И так что эта работа всегда связана с тем, с отношением между тем, что выражено, And what is transcendent, what is beyond, what is not expressed. и то, что трансцендентно, то, что не выражено. The world of time and the world of the timeless. С миром времени и с миром вне времени. Вне времени. Okay, that's a little bit of a review of that session and how it relates to the underlying model from repatterning. Это было ревью, обобщение нашей сессии, как она относится к репаттернингу как процессу, модели. And there are some questions. Есть ли вопросы? There's one in the chat from Igor. Есть вопрос Игоря в чате. Am I right in my understanding what you take a picture of the world and just realign it by supplementing missing elements and rediscovering their duties and features? Я извиняюсь, но, видимо, когда меня выкинул интернет, я потеряла чат. Это немножко длинно. Can you please repeat so I can translate? Or maybe Igor can translate himself. Yeah. I can translate it by myself. Yes. Я спросил, правильно ли я понимаю суть репаттернинга, как то, чтобы мы взяли картину мира клиента и нашли в ней отсутствующие элементы и добавили их туда, описывая, переописывая назначение, все свойства всех элементов. Вот. Ну и в дополнение там была работа по разделению нейрологических уровней и, так сказать, инверсии самой проблемы, то есть изменение направления с того, что ошибки прощать себе, на то, что прощать ошибки другим. Somehow, yes. В каком-то смысле, да. Sometimes it's the question of maybe there is something missing.
Иногда есть такой вопрос, может быть, есть что-то, чего не достает, что-то отсутствующее. And sometimes there's a need for a shift in the relationship between what is present. А иногда есть необходимость изменить отношения между тем, что существует. So sometimes you're taking things that have been put in the same box and putting them in separate boxes. Иногда вы вынимаете то, что в одной коробке, и разделяете это в разные коробки. And sometimes putting things in separate boxes that should be in the same box. А иногда берете из разных коробок вещи, которые должны быть в одной коробке. The key is really what is the element in the client's thinking which inevitably is going to result in some kind of contradiction. Здесь важно просто посмотреть, какие элементы могут оказаться в противоречии. And that has to do with ultimately a shift in that relationship between how we're separate and how we're connected. И это связано с изменением в этом отношении между тем, как мы связаны и как мы разъединены. You know, how fundamentally are we resolving that paradox? Как фундаментально мы этот парадокс решаем? That I am one, that I'm Послушай, separate, чищу телефон, да. that I'm many and part of a very complex universe. Что я один, что меня много, и что я часть большой вселенной. That I'm small, Я один, and the меня universe много, я is часть big. большой системы. Что я один, и я часть большой системы. Спасибо. That the universe is big and actually it's all in me. Что вселенная огромная, но она вся во мне. And all with the deepest respect and care for the unfolding being of the person who is sitting with us. И это все с большим уважением к тому человеку, который сидит напротив нас. So that their journey is also a journey here. Их дорога, их развитие, фактически, их процесс, это и процесс в нас. That our relationship with faith, Наши отношения с верой, with truth, с истиной, is a place we meet. это то место, где мы встречаемся. That we need to find ourselves by breaking away from our parents. Что мы должны найти себя через отделение от наших родителей. And like the prodigal son, we also need to find a way home. Но так же, как блудный сын, мы должны найти обратный путь домой. That we are between the mother and the father and the son. Что мы между матерью, отцом и сыном. Between those that went before and those that are here now. Между теми, кто были до нас, и теми, кто будут после нас. Any other questions? Есть ли другие вопросы? How are you doing, Irina? No comment. Gustavo? Okay, no. Okay. If anybody wants to translate, I'm happy to give the floor. Can I have a question? Yes, please. Yeah, thank you, Peter, for the session. It was very impressive for me. My name is Ilya. I'm new to this method, so may have some. Для меня этот метод новый, говорит Илья.
Yeah, so maybe a more practical question of what do we do as therapists or persons, people helping the others? So what do we do to move closer to this core pattern? Что мы можем сделать как терапевты, чтобы приблизиться к этому паттерну? Yeah, and what do we do to actually help repattern? So what is that we do during the session that helping move closer to the pattern and repattern the client's pattern? I mean, that's a great question. I mean, that's... Это был вопрос о процессе, что мы практически делаем в этот момент. It's difficult to do justice to it in 3 minutes. Я не смогу ответить на этот вопрос за 3 минуты. We will have a 2-week training in the summer, God willing, virus willing. Надеюсь, с позволением Бога или вируса у нас есть планированное 2-недельное обучение летом. Grosso modo, we need to have 2 hands. Но, так сказать, в самом общем плане у нас необходимо, чтобы у нас было 2 руки. The one that we looked at earlier, which has to do with these elements in the client. То, что мы посмотрели на схеме, эти элементы в клиенте. And the other has to do with these same elements which are present in us. И другая рука — это те же самые элементы, которые фактически наличны в нас. So it's very important that we become more aware of our own patterns. Очень важно, чтобы мы чтобы мы осознавали свои собственные паттерны. And more aware of the space between the beyond. И были также, чтобы было осознано то, что есть место между этими элементами. Вот это вот beyond, вне. Then we can shake hands. Тогда мы можем пожать руки. And we can also join together. И тогда мы можем объединиться. When we find what is true for the client, but which is not necessarily so. Когда мы найдем что-нибудь, что кажется истинным для клиента, но это не обязательно так. Then everything is coming together in a new light. Тогда все объединяется и новый свет бросает процесс на свет. That's a very short answer to Это очень короткий ответ на ваш вопрос. To Ilya's question. There's another question from Igor about how did I make the client come up with her own metaphors? Как сделать так, чтобы клиент пришел со своими собственными метафорами? Tatiana was very, very generous in finding these metaphors quite naturally within herself. Татьяна была очень щедрой в этом смысле, она находила эти метафоры в себе. I just gave her space and opportunity to let those metaphors unfold. Я только дал ей возможность, чтобы эти метафоры разворачивались. So that's one way in which I'm not doing the repatterning. The repatterning is happening in the conversation. В этом смысле не я делаю репаттернинг, репаттернинг случается в процессе. So the candle is not only a candle, it's evolving. Свеча — это не просто свеча, она развилась. The fire and water is not only in her heart, but they're both moving to different parts of the body. Океан, вода и огонь, они передвигаются в ее теле. Sometimes one can ask and help the client think in a more metaphorical way.
Но иногда бывает так, что мы не можем помочь клиенту думать более метафорично. So beside our 2-week training, we have 5 other programs. One for working with polarities, working with the cognitive. Помимо этого двухнедельного обучения у нас есть дополнительное обучение. Первое — это по работе когнитивной. One for working with the energy bias. Другая по работе с энергетикой. One for working with metaphor and one for working with epistemology. Еще одна по работе с метафорами, и еще одна по работе с эпистемологией. And one for working with beyond. И одна по работе с тем, что вне, за. So those 5 programs and the 2-week program make quite a comprehensive development of these elements. Так что вот эта двухнедельная программа, которая у нас есть, и эти 5 отдельных программ, все они, ответ на ваш вопрос, объединяют вопрос о том, как делать репатрию. We were planning to have working with epistemology in Kiev, I think next weekend, but В следующий уикенд мы собирались сделать тренинг по эпистемологии в Киеве. But if we want to do it in person, we need to wait till we can meet again. Если мы хотим сделать это в Киеве все вместе, то нам надо будет подождать. So how are we doing? Is there anything else, or are we done for today? Есть ли что-нибудь еще, или мы можем закончить на сегодня? There was a question for me in the chat in Russian. Can I answer it? Yes. So I was asked if I know this theory about fire, water, what does it mean in coaching? Вопрос к Татьяне был задан в чате о том, знакома ли она с этой системой теории о элементах огня, воздуха. So I have quite a sufficient understanding of this, and all these metaphors appeared during this session just quite deep inside me, so without any cognitive, without any thinking. I just saw it. То, что Татьяна, когда она говорила о этих элементах, они возникали в ее сознании, она просто видела это. Это было не когнитивно, не связано с когнитивом. For me, it was one of those serendipitous gifts. Для меня это было подарком. I live in Bali. Я живу в Бали. I'm stuck in England at the moment, but my home is in Bali. Я сейчас нахожусь по принуждению в Англии, но мой дом в Бали. And I worked with a Balinese healer for many years. И я работаю с балинийским лечителем долгие годы. And I, to be honest with you, I never had a client before who had this very strong relationship between fire and water, you know. Я никогда не было клиента, у которого была такая сильная такая связь с огнем, с водой, с элементами. And then that relationship, well, where's the air? You know, which is the Balinese model. I mean, there are many ways of understanding life, you know. Есть много способов понимать жизнь. And that was the gift from today. Это было подарком для меня сегодняшнего дня.
So it was very unconscious, and it was very surprising thing for me too. And it's a pleasure that it's all matched together. Yeah. Это было неожиданно и для самой меня, так что я рада, что это все совпало. Well, do you think we're done for today? We're a little bit over time. Мы уже зашли за наше время. Готовы ли мы? I would like to personally thank Tatiana for being so brave to be in front of 50 people with her wonderful, beautiful world, very enriching, very, very intimate, very, very sweet. It was a present, I think, for everyone. Я хочу поблагодарить Татьяну за ее смелость перед 50 человек и перед всеми нами показать свой красивый внутренний мир. Это было подарком для нас. Yeah, I think that it showed that nakedness can be quite elegant, actually, if we don't fear it too much. Да. Как это перевести? Татьяна, помогайте. Голота? Может быть элегантной, да? Голота может быть элегантной. Я просто... Нагота. Не знаю. Нагота может быть элегантной. Что может быть? Нагота. Нагота, конечно. Нагота может быть элегантной, да. Спасибо. I'd like to echo that and thank you, Tatiana, for working with me today. Я хочу тоже поблагодарить Татьяну за работу со мной сегодня. And I should share that I was quite worried that I would make a mistake. Я должен признаться, что я был обеспокоен, что я могу сделать ошибку. But thank you for making it easy for me. Спасибо за то, что вы сделали это легко для меня. And thank you for everyone's presence and participation. Спасибо за присутствие всех вас. And to Irina for being a bridge between languages and between worlds. За Ирину, за мост между языками и мирами. Have a lovely Sunday. Я хочу со своей стороны поблагодарить, Ирина, тебя за помощь в переводе, в точном переводе, и представить Ирину как следующего нашего коуча. Правильно я понимаю, что следующая наша встреча, ты будешь в роли коуча, и Питер будет ее супервизировать? Да, мы уже договорились. Да. И, пожалуйста, мы вас всех приглашаем. Ирина опытный коуч, она работает в Англии, да? Ну, возможно, ты пару слов скажешь о том, что это будет, если есть желание, для того, чтобы наши участники могли присоединиться и предвкушать эту нашу следующую встречу. Thank you, Oksana and Daniela and German. And the whole team for making this event possible. Питер благодарит Оксану, благодарит Даниэлу, благодарит Германа, всех тех, кто сделали нашу встречу сегодня возможной. И единственное, что я могу добавить, то, что меня попросили просто показать случай, как работаю с клиентом, и это будет под супервизией Питера. Приглашаем вас через 2 недели снова быть с нами. Я тебе очень благодарна за смелость и с нетерпением буду ждать. Спасибо. Ну что, до следующей встречи. Мы встречаемся. Даниэла, напомни, какого числа? Через 2 недели? Через 2 недели, 24 мая. В 11 часов. В 11 часов. Да, а у нас на страничках будут ссылки, будет мероприятие, пожалуйста, присоединяйтесь, будем вам очень рады. До встречи. До встречи. See you soon.